Hello everyone, in this video I am going to explain about timer registers in 8051. In 8051 we have two timer registers. Those are 16-bit registers named as T0 and T1. Those are further divided into two 8-bit registers, TL0, TH0 for T0 and TL1, TH1 for T1. So TL0 is the lower 8-bit register of T0, TH0 is the higher byte register of T0. Likewise, TL1, TH1 for T1. So these are timer 0 and timer 1. So here D0 to D3 lower hexa number, and next order hexa number D3 to D7 and D8 to D11 next order third order hexa number, and higher order hexa number is D12 to D15. Likewise timer 1 also. These timers are up counters. These are acts as a timer whenever you apply internal clock, and these are acts as a counter whenever it counts external clock. మనం పిన్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు T0, T1 పిన్స్ రెండు ఉంటాయి. If you apply clock pulse to T0, that is external clock for timer 0. If you apply for T1, it is the clock for timer 1. So this clock is directly applied to those timers. అదే ఇంటర్నల్ క్లాక్ అయితే సో త్రూ oscillator, and it will be divided by 12 and it is applied to the timer. Then it acts as a timer. అంటే ఇంటర్నల్ క్లాక్ అయితే డివైడెడ్ బై 12 టైమ్స్ మనకి టైమర్కి అప్లై అయితే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ టైమర్ ఆపరేషన్. ఈ టైమర్ని 4 మోడ్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you use it as a 16-bit timer or counter, the starting number is 0000 and maximum count is FFFF whenever we use it as a 16-bit timer or counter. So to control the operation of a timer or counter, we have to configure TCON and TMOD register. TCON ante timer control and TMOD ante timer mode register. We will see later. For a better understanding the timer operation, for example, మీ టైమర్ మ్యాక్సిమం కౌంటర్ 99 వరకు కౌంట్ చేయగలదు అనుకుంటే 00 ఇనిషియల్ కౌంట్ అనుకుంటే 00 to 99. ఫర్ ఎవ్రీ క్లాక్ పల్స్ ది కౌంట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1. 00 నుంచి 01 ఇన్ హెక్సా నెంబర్, నెక్స్ట్ 02 03 0F 10. లైక్వైజ్ ది మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఈస్ 99. అంటే ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్కి 1, సెకండ్ క్లాక్ పల్స్కి 2, అట్లా 99th clock pulse దగ్గర you will get number 99. At 100 clock pulse you will get 00 in timer, that is timer overflow. TF is equal to 1. ఈ ఫ్లాగ్ మనకి TCON రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. At that time TF of corresponding timer will be set in TCON register. అంటే టైమర్ ఓవర్ఫ్లో అయిందని. ఆఫ్టర్ మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఇఫ్ యూ అప్లై క్లాక్ పల్స్ TF will be 1. That is the indication of timer overflow. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక్కొక్క క్లాక్ పల్స్ 1 సెకండ్ అనుకుంటే ఒక్కొక్క కౌంట్ కూడా 1 సెకండ్లో చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ టాస్క్ 100 ఫర్ 100 కౌంట్స్, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ 00 ఇన్ టైమర్ ఇఫ్ మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఈస్ 99. సో టైమర్ ఓవర్ఫ్లో రాగానే యూ క్యాన్ స్టాప్ ది టాస్క్. For example, if you want to run 10 seconds, if clock pulse is 1 second, if you want to run a task 1 second, how much amount of the count you have to load in the timer is, there is a formula. It is 90. 90 తర్వాత మనం 10 క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తే కానీ మనకి టైమర్ ఓవర్ఫ్లో రాదు. టైమర్ ఓవర్ఫ్లో రాగానే మనం టాస్క్ ఆఫ్ చేస్తే దట్ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ 10 seconds. So the formula is the maximum count of the timer. అంటే అన్ని టైమర్లు ఒకటే మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఉండదు, బేస్డ్ అపాన్
microcontroller, you have different maximum counts. For example, 99 అనుకుంటే 99 maximum count of the timer minus required count plus 1. So it is 89 plus 1. అంటే టైమర్లోకి మనం ఆల్రెడీ 90ని మూవ్ చేసి ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మీరు టాస్క్ రన్ చేస్తే ఫర్ ఎవ్రీ క్లాక్ పల్స్ టైమర్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ ఫ్రమ్ 90 to 90, 91, 92, 93. After 99, it will be overflow. At the 10th clock pulse, timer will overflow. Whenever timer overflow occurs, so in the software, in the code, you can stop the task. The steps to load initial count in timer are: the timers are up counters. So for every clock pulse, it will count 1. So whenever it reaches 4Fs, if it is 16-bit counter, it rolls back to 0, 0, 0, 0. So during that, it will generate timer overflow. So corresponding TF flag will be set. అంటే మనం TF ఫ్లాగ్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి టాస్క్ స్టాప్ చేయాలంటే. So if required count is equal to maximum count minus value plus 1, అంటే 10 seconds రన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆర్ 9 seconds, value is equal to 9, FFFF minus 9 plus 1, it is FFFF7. Then it will count for every clock pulse 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, then it will overflow. So total 9 clock pulses. For 9 clock pulses, timer overflow will occur. So you have to check TF every time in TCON register to stop the task. మనం కంటిన్యూస్గా TF చెక్ చేసుకుంటాం. So to load the count instruction is, so already we know T0 is divided into two 8-bit register, TH0, TL0. So move TH0 FF and TL0 comma F7. So the initial count in T0 register is FFFF7. So for first clock pulse, count will move from FFF7 to FFF8. Next FFF9. For third clock pulse, FFF A, B, C, D, E, F, and it rolls back to 0, 0, 0 at 9th clock pulse. So TRX in TCON register should be 1 to apply the clock pulse to timer. మీరు TRX means TR0 for timer 0, TR1 for timer 1. టైమర్ రన్ కంట్రోల్ బిట్ అది 1 పెట్టకుండా మీకు క్లాక్ పల్స్ టైమర్కి అప్లై అవ్వదు. సో వెన్ ఎవర్ టైమర్ rolls back to 0, 0, 0, the timer overflow will occur. From the table you can easily observe